Okay children, now we are going to learn that is multiplication with ending with 0. Okay, multiplication of one number will be given and another multiplicand is tens, hundreds and thousand. Okay, ஒரு நம்பர் கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த நம்பரை பெருக்கிறது வந்து 10, 100, 1000. அதாவது 0ல ending 0 ending numbers எப்படி simple way of multiplication. So ஒரு சின்ன க்ளூ இருக்கு. அதை வச்சு போட்டோம்னா எப்படி 0 ending நம்பர்ங்கிறது எது 10, 100, 1000. ஓகே, அந்த மாதிரி 10000 அந்த மாதிரி போகும். உங்களுக்கு third grade level 1000 வரைக்கும் தான் வரும். புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? 10 I have to write here, listen here, that is multiplication with numbers, that is 10, okay, 100 and 1000. ஒரு நம்பரை 10, 100, 1000 இந்த மூன்று எண்கள் கொடுத்தா எப்படி this is a easy way, எப்படி எளிமையா ஈஸியா multiplication பண்ணலாம். ஓகேவா? let me see, that is 9 into 10, 17 into 100, 50 into 10, 45 into 1000, okay, and 10 into 100. Question கவனிச்சுக்கிட்டீங்களா? Listen here, multiplication, that is multiplication by 10, 100, here 10, 1000, 100. This is a zero ending number. ஜீரோவில் முடியக்கூடிய எண்களால் ஒரு எண்ணை எப்படி multiplication எப்படி பெருக்கலாம், this is a easy way, எப்படி easy methodல multiplication பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. Okay, let me find out the answer. Listen here, you have to first multiply this way. Okay, simple way. 1, 9 is 9. And here how many 0 is children? This is 1 0. Write down this 0. This is the answer. Easy yarka. That is in the number ala 1 9. இது இப்படி மேலே arrow போட்டுக்கோங்க. Okay? 1 9 is 9. இந்த 0-வை இங்கே அப்படியே எடுத்து போட்டுடலாம். So 10 9s are 90. Okay. Next one. இது வந்து டோட்டல். இப்போ இது 7க்கு மேலே போட்டிருக்கேன். 7 மட்டும் எழுதக்கூடாது. இது என்ன நம்பர்? 17. கவனிச்சுக்கிட்டீங்களா? இந்த 1 மேலே ஆரோ போட்டிருக்கேன், இங்கே 7 போட்டிருக்கேன், 7 மட்டும் எழுதக்கூடாது. இந்த ஹோல் நம்பர் 17. 117 is 17. ஏன்னா ஒரு நம்பரை 1ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் சில்ட்ரன்? சேம் நம்பர் வரும். சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ 117, here you have to write down 17. How many zeros are here children? 2. So 1700 is the answer. And next one, same way, 150. Okay, calculate this whole number. 150. 1 into 50, 50. ஒரு நம்பரை 1ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் அதே நம்பர் வரும். 1 into 50, 50. And have to put how many 0? 1. This 1 0 will be right here. Okay. And next one, 145. 145. 45 1ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 145s are 45. And how many zeros are here? 3. Okay, 1 2 3. 1 2 3. So this is 45,000. And final answer, 110 is 10. And how many 0? 2. So 10 into 100, answer is 1000. புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இதுதான் வந்து ஒரு நம்பரை வந்து 10, 100, 1000. ஸோ இந்த மெத்தடில் எப்படி மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணலாம்? ஈஸி. அதாவது 1ஆல் அந்த நம்பரை பெருக்குனா அந்த நம்பர் தான் வரும். இங்கே எத்தனை பூஜ்ஜியம் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணிக்கணும். அந்த பூஜ்ஜியத்தை அங்கே சேர்த்துற வேண்டியதுதான். புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களாமா? இங்கே இப்போ 17 into 100. ஓகேவா? ஒரு 17 17 ஏன்னா ஒரு எண்ணை 1ஆல் பெருக்கினால்
அந்த எண் தானே வரும். அப்போ ஒரு 17 17 2 இங்கே எத்தனை பூஜ்ஜியம் இருக்குது, எத்தனை ஜீரோ இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணி அந்த ஜீரோவை அங்கே அப்படியே சேர்த்துற வேண்டியதுதான். ஓகே, இங்கே பாருங்கள். இப்போ 45 இன்ட்டு இது என்ன நம்பருமா, 1000 1000. ஓகேவா, ஒரு 45 45 45 ஒரு நம்பரை ஒன்றால் பெருக்குனா அதே தான் வரும். ஒரு 45 45. இங்கே எத்தனை ஜீரோ இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணணும். 3 பூஜ்ஜியங்கள் இருக்குது. அந்த 3 பூஜ்ஜியத்தையும் எடுத்து அப்படியே போட்டுட்டோம்னா ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் வே. அண்ட் நார்மலாக இது உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து இப்படி ஃபில்லப் பாக்ஸ் மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்கள் கொஸ்டின் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். தட் இஸ் 20 × 10 ஈக்குவல் டு போட்டு இந்த மாதிரி பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ இது ஒன்றும் ரொம்ப பெரிய இது 2 டிஜிட்டாக இருக்குது, இங்கே 2 டிஜிட்டாக இருக்குன்னு யூ வாண்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் பை யூஸிங் த நார்மல் மெத்தட். திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் வே. 1 20s are 20 and count the 0 and add on this. You have to find out the answer. So I will give you some more example that is easy for you. This is a practice sum for you. So practice, you have to this method, by using this method you have to find out the answer and write down the answer in your answer box. Okay.